The 100,000 plus adults and children living with HIV in Homa Bay County, Kenya, have deeply felt the disruptions of the COVID-19 pandemic. The COVID pandemic has really come at a bad time when now people has to be at home. You know, the virus doesn't stop because you're now at home. Like other countries around the world, Kenya instituted lockdowns and social distancing measures starting in March of 2020. But these necessary precautions radically changed access to health services, including testing, counseling, and treatment for HIV. A number of our facilities were closed and turned into COVID-19 treatment sites, and these facilities had HIV patients. The diversion of health resources and suspension of transportation routes also resulted in unprecedented delays in the delivery of medical supplies, like life-saving antiretroviral therapies. We've prioritized pediatric patients and pregnant mothers during the pandemic because of the shortage. We understood they are more vulnerable. Chien kucho ne miyo wa mar dweche adek to wabiro gabira. To sani eri koro ni yath onge, koro imiyo wa mar dwe achiel, koro ikonwa ni kochako rumo to duoga. For some, we even went to the extent of giving only 2 weeks of medicines as we source for more and replenish. So that meant that the patients who are used to being given up to 6 months of drug supply, we could not. Juu hatujui vile inaendelea hivi, itafika mahali tutakosa dawa kabisa. Wanatuuliza hii itakuwa hivi mpaka lini? Sasa zile wanatuuliza, unajua hata sisi hatuna jibu. These interruptions in the supplies of medications have made it necessary for people living with HIV to make frequent visits to health facilities. This comes at a time when they are being told to stay home and avoid crowds because of high rates of COVID-19 transmission. But ensuring patients access to life-saving medication is only part of the challenge of sustaining Homa Bay's HIV services in the COVID-19 era. Before COVID-19, nilikuanga na vikundi vyangu na wamama wa PMTCT ambao tunakutana, tunaongea, tunashikiana mikono tujue nani ako na changamoto, nani amepita yake. Lakini vile COVID ilikuja, tulisimamisha hizo kwa sababu hatutaki watu wengi wakuwe pamoja. Decades of work with pregnant and breastfeeding women living with HIV have confirmed the vital role played by mentors and peers in encouraging them to initiate and stay on treatment. But the social distancing requirements imposed during COVID-19 have complicated these group activities. Instead, mentors and health professionals have worked hard to adapt to the situation and find creative ways to continue to provide support. Tunatumia simu, tunawatafuta through online. Saizi tuko digital platform, tunatumia ushauri ambao inanisaidia kukumbusha wamama wangu. 2 weeks wanapata message ambayo inawaambia unafaa kuenda kwa facility kwa hii tarehe. Itamkumbusha. Tena ikifika a day 2, a clinic appointment, tena atapata ujumbe mwingine. Sasa hiyo inatusaidia mambo ya social distancing, mambo ya kuleta client kila saa kwa facility, tumelimit hayo ndio tusaidie kucontrol mambo ya COVID-19. Digital platform na mambo ya messages imetusaidia sana. Hata hii mambo ya COVID hatujapoteza clients wetu sana. The pandemic has also made it necessary to adjust to the delivery of services for adolescents living with HIV. But social distancing and digital rather than personal interactions have been tough for this group to adapt to. Kwa tukienda hospitalini kitambo, tulikuwa tunapata marafiki zetu huko, tunapiga story kabla bado hatujaitwa kuingia kwa daktari. Tunapiga story, tunacheza kidogo. Yeah. But sai ukienda hata ukai karibu na rafiki yako, mko kitu 1 meter mwezi piga story. This makes the support provided by mentors even more important. Again, tulikuanga na fun days na adolescent wetu.
kwa sababu saizi kuna wengine wako shuleni, kuna wengine wako mbali, lakini wakati wamefunga shule huwa organize yetu huwa inatuorganizea kashiku, tunakaa nao pamoja wote, tunajua shule ilikuwa aje. Hiyo fun day tuna make fun, we dance, we play, ndio tunakaa nao pamoja. Hapo ukikutana nao pia physically utaona Maureen tulikuwa naye last time alikuwa hivi na leo ninaona some different. Kwa nini? So nitaona Maureen ako na shida na nione vile ninaongea naye. Lakini kwa simu kila saa sometimes sauti iko sawa lakini kumbe ako na shida na siwezi ona. Hiyo kama corona imeisha naweza omba irudi. Sasa hiyo practice tumeimiss sana, lakini kulingana na hali ya corona siwezi lia kwa sababu nina understand. Na kama Mungu anaweza tusaidia corona ishe, hiyo tunaweza omba irudi.